Okay, Assalamualaikum. So, today we will continue with the last part of our chapter 3. Okay, last week kita dah tengok decomposition techniques. Okay, so how many techniques in decomposition techniques for all decomposition techniques? So kita ada 5 different decomposition techniques. Alright, so once we have decomposed all of these tasks, okay, in the end kita nak tengok task tu macam mana lah. Alright, there will be characteristic of tasks and interactions. Okay, yang ni pun penting juga. Not just generate tasks. Generating tasks is one thing, but you have to also know the characteristic of tasks and also the interaction between all those tasks. Okay, so once the problem has been decomposed into independent tasks, the characteristic of these tasks critically impact choice and performance of parallel algorithm. So relevant task characteristics include, okay, task generation, okay, task size and size of data associated with the task. All of this will determine whether or not your parallel algorithm is good, right? So bukan setakat nak bahagi saja, okay, nak bahagi satu benda, tapi apa yang kita dah bahagi tu, size dia, interactions dia, all of this are very critical for parallel algorithm. Okay, so untuk task generation ni maksud dia apa? How are you going to produce the task? Nak generate task tu macam mana? Okay, so there are two ways. Satu ni static task generation. Okay, static task generation and the other one is dynamic task generation. So static ni macam mana? Static ni kalau kita dah tahu task tu berapa banyak kita nak produce. For example, concurrent task can be identified a priori. A priori meaning sebelum kita nak distribute, kita nak map task tu ke mana-mana processor, okay, kita generate task tu awal-awal. Okay, sebelum kita run algorithm tu, task kita tu dah ada siap. Okay, typical matrix operation, graph algorithm, image processing applications and other regularly structured problem falls in this class. So basically yang project kita pun akan fall dalam kelas ni lah. Okay, this can be typically be composed using data or recursive decomposition techniques. So yang ni macam mana kita nak produce dia, kita dah tahu awal-awal. Alright, compared to dynamic task generation, tasks are generated as we perform computation. So task ni generate bila kita perform computation tu, barulah dia akan generate. So kalau macam static, a priori meaning awal-awal lagi kita dah tahu apa nak buat, and then kita pecahkan task tu macam tu. Kalau dynamic task generation, once we execute that, okay, komputer akan bagi tahu, okay, kita perlukan banyak task, this and so on. Okay, algorithm kita dah design macam tu. So kita akan generate based on apa yang kita perlu lah. So for example, a classic example is this game playing. Each 15 puzzle board is generated from the previous one. This application are typically decomposed using exploratory or speculative decomposition. So yang atas ni banyak pakai data or recursive. Okay, this one is more towards exploratory or speculative decomposition. So different decomposition techniques usually use different task generations. Okay, and then task size. Task sizes may be uniform. For example, task yang kita generate tu semua size dia sama. Tapi ada juga task yang non-uniform. Non-uniform task sizes may be such that they can be determined or estimated a priori or not. Maksud dia kita dah tahu task ni apa, dia perlu lebih besar, so kita dah determine dia. Ataupun waktu kita nak run, kita dah run benda tu, okay, processor ni lebih besar, so kita nak bagi dia task yang lagi besar. So example in this class include discrete optimization problem in which it is difficult to estimate the effective size of a state space. Okay, and then kita tengok the size of data associated with a task may be small or large when viewed in the context of the size of task. A small context of the task implies the algorithm can easily communicate with the other tasks or the other process dynamically. Inilah yang kita tengok tadi, ya, exploratory ataupun speculative tadi. Okay, a large context ties task to process alternately. An algorithm may attempt to reconstruct the context of another process to oppose the communication of the task. Okay, yang ni apa, complicated sikit lah kita nak explain, tapi in this context ni macam kita nak kata setiap satu tie tu dia, setiap satu task tu dia akan tie to different process, or alternatively algorithm yang akan decide which task yang akan tie dekat mana-mana different process.
Okay. So tasks may communicate with each other in various ways. So associated dichotomy is static interaction. Static interaction, the tasks and their interaction are known a priori. Yang ni paling mudah sebab kita dah tahu awal-awal. And then kita ada dynamic interaction. The timing of interacting tasks cannot be determined a priori. For example, ada task ni macam tiba-tiba kena buat meeting kejut, kan? Kalau static interaction, kita dah tahu dah bila dia nak meeting, bila dia tak perlu, and so on. Okay, kita dah set satu deadline, okay, everybody akan arrive at that deadline, so semua akan siap lah. Kalau dynamic ni, contoh dia kita tak tahu bila dia akan siap, and so on. Okay, so kita akan buat dia sebagai dynamic interaction. So bila dia ni dah habis, contoh dia, barulah semua orang akan buat. For example, macam tu lah, kalau ada satu deadline, senanglah semua orang akan kumpul itu. Tapi kita tak tahu deadline tu, waktu deadline tu dia ni dah habis ke, dia ni belum habis ke, kita tak tahu. Okay, tu kalau static, nak tak nak kena pergi meeting. Kalau dynamic, kita tahu dia habis, baru kita buat meeting, contoh dia. And regular interaction is there is a definite pattern to the interaction. This pattern can be exploited for efficient implementation. Regular interaction ni macam tak perlulah kita nak synchronize semua. Kita nak regular interaction ni meaning kalau dia ni ada related, task A ada related dengan task B, so there will be regular interaction between them lah. Okay, and then finally irregular interaction that lack well-defined topologies. Maksud dia walaupun kita tak tahu, contoh dia kita tak tahu sebenarnya task A actually perlukan apa-apa daripada task B, tapi tiba-tiba tengah-tengah jalan apa semua, okay, task A need an input from task B, so dia irregular compared to regular, right? So yang ni susah sikit lah untuk nak code dia. Okay, the multiplication of sparse metric method is a good example for static irregular interaction pattern. So here is an example of sparse metric and associated interaction pattern. So yang ni saya dah tunjuk lah kan, macam mana cara nak dapatkan setiap satu ni. Okay, yang ni matrix multiplication punya interaction. So task 0 akan detect dengan 0, dengan 1, okay, 0 dengan 4, ada kan, 0 dengan 4, dengan 8. Yang ni dah explain earlier. Alright, next, mapping techniques. Okay, mapping techniques. Once a problem has been decomposed into concurrent tasks, they must be mapped to processes. Mapping must minimize overheads. Overheads ni apa? Overhead ni contoh macam interaction, something yang tak penting, tapi bukan tak penting, something yang tak bagi apa-apa performance pun dekat kita punya parallel algorithm, but we have to do it. Contohnya macam kita nak transfer kelas lah, awak kelas dengan saya contoh dia, tapi mula-mula dekat BK4 for example lah, and then pukul 10 pula tadi kita buat 8.10, okay, tiba-tiba pukul 10.12 kita dekat kelas lab 1 contoh dia. So daripada BK4 nak pergi ke lab 1 jauh, contoh dia kita tak perlu pun lab, kita nak buat lecture je, tapi ada overhead kat situ, nampak tak perjalanan dia tu, yang tu we call that as overhead, right? Benda yang perlu buat tapi tak ada benda pun, okay? Benda tu kena buat tak? Kena buat sebab ada orang lain nak pakai kelas tu, kalau tak nanti jadi haywire apa semua kan, right? Another overhead is interactions. Kalau banyak sangat interactions, in the end macam kita lah, banyak sangat sembang lah sekali, apa pun tak siap. Okay, primary overheads are communication and idling. Okay, minimizing this overhead often represent contradicting objective. Kalau kita minimize communication lain, kalau kita minimize idling benda lain pula. Okay, dia macam contradict one another, tapi both of this overhead kita kena minimize. Assigning all work to one processor trivially minimize communication. Kita boleh bagi je semua kan dekat satu processor, tapi at the expense of significant idling. Kenapa? Sebab proses lain tak buat kerja. Bagi je satu dekat satu processor, dan the rest of the process tak buat kerja. Okay, adakah benda ni bagus? Tak juga. Okay, tapi kita kata dia boleh minimize communication. Adakah dia baik? So benda-benda ni kita kena balance lah. Alright, tak boleh nak macam setakat nak minimize idling, kita minimize idling, habis semua. So the rest of the process tak buat kerja langsung. So that is not a good algorithm lah. Dia kena macam masing-masing dia ada dia punya load balance dia. Okay, mapping techniques, contoh dia kita nak buat minimum idling kat sini. Mapping must simultaneously minimize idling and load balance. Merely balancing load does not minimize idling. So for example, kita tengok kat sini ya. Mana idle lah? Okay, kat sini dia semua ni akan minimize idling pula. Semua ni balance tak? Sama. Okay, setiap satu proses akan dapat 3 different
task. Tapi cuba tengok P1 dekat sini. P1 dekat sini ada part yang dia tak buat kerja langsung. P2 ada part dia tak buat kerja langsung. Okay? P3 pun ada part yang tak buat kerja. Yang ni P4 pun ada part yang dia tak buat kerja. Contoh dia time kat sini dia perlukan 6 second. For example. Tapi dekat sini kalau kita load balance dia okay, and kita minimize dia punya idling, nampak tak? Dia punya algorithm is very efficient. So instead of require 6 second to finish this, this algorithm only require 3 second. So algorithm kena design macam tu, parallel algorithm. Alright, mapping techniques can be static or dynamic. Semua static atau dynamic je semua. Mapping pun ada static, mapping pun ada dynamic. Static mapping, tasks are mapped to a process a priori. Maksud dia apa kalau a priori? Meaning awal-awal kita dah tahu mapping tu dia nak pergi dekat proses yang mana. For this to work, we must have good estimate of each size of the size of each task. Mean even in the cases the problem may be NP complete. NP complete ni apa kalau dalam algorithm kita panggil dia problem yang paling complicated lah untuk kita solve, sebab dia adalah optimization problem. Meaning macam mana kita nak assign different task tu. Kalau siapa belajar dengan saya algorithm, dia adalah dia punya apa kita panggil assignment problem. Macam mana kita nak assign so that dia boleh jadi very efficient. Kalau sikit saja nak assign tak apa, tapi bayangkan kalau ada a lot of processes and a lot of different tasks, there will be NP complete problem. Kalau static mapping ni kita dah tahu size mana, macam mana kita nak letak dekat setiap satu processor. Kalau dynamic mapping, tasks are mapped to a process at runtime. Waktu run tu baru dia map ke different processor. This may be because of the tasks are generated at runtime and their sizes are not known. Sebelum kita run, kita tak tahu size dia besar mana apa semua. So dia akan buat dekat situ. Once dia buat apa semua, once kita dah run dia, barulah dia akan map ke different processors yang kita ada. Mapping techniques kita nak tengok minimum idling lagi. Mapping based on data partitioning or mapping based on task graph partitioning. Another is hybrid mapping. So kita tengok data partitioning. Data partitioning ni something yang very simple lah. Sama macam data decomposition kan. Yang ni kita map based on data. Data partitioning. So kita boleh buat row wise. Maksud dia ikut row, ataupun kita boleh buat column wise. Yang tu paling simple. Dalam kita punya projects pun kita akan buat macam ni lah, sebab yang ni senang. And then kita boleh juga pakai block distribution. Block distribution is a bit more tricky. Sebab apa? Sebab kalau macam gambar, dia punya location tu agak susah sikit nak determine. Kalau horizontal dengan vertical, macam apa, macam row atau column ni much more easier daripada block macam ni. Right? Dan kita ada cyclic distribution, special case with block size of 1. Cyclic. Yang cyclic ni lagilah macam-macam. Dalam ni kita kumpul semua dalam satu kotak, satu. Kita kumpul semua dalam satu kotak, dua. Yang ni pun kita kumpul satu row ni as another processor. Kumpulkan dua row ni as another kumpulkan dua row ni to another processor. Kumpulkan dua row ni lagi satu processor. Yang ni cyclic distribution, dia macam dia campur dua lah. Both block dengan column ataupun rows. Right? Tapi yang kita akan pakai yang ni. Sama ada yang ni ataupun yang ini nanti. Sebab kalau kita bahagikan yang ni untuk buat kita punya project, is much easier than compare to yang ni. Dan kita ada data partitioning juga. Kita pakai yang ni kalau graph, kalau matrix is useful indicator of the work and communication. In this case, we'll have to partition the graph so to assign equal number of node for each process. So for example, kalau macam graph dia macam ni, kalau buat random partitioning, macam ni lah dia akan rawak. Dia tak kisah sangat. Kalau macam ni dia lebih structured. So contoh dia color ni proses 0 buat, color ni proses 1 buat, color ni proses apa pun buat kan. So kalau macam ni dia simply rawak, tapi dia mudah untuk buat, tapi at the same time nak communicate dia complicated. Kalau yang ni nak communicate dia lebih senang, tapi at the same time nak buat dia lagi susah. Alright. Then kita tengok task partitioning. Partitioning a task dependency graph across processes, determining an optimal mapping for a general task dependency graph is NP complete problem. NP complete ni saya cakap problem yang complicated untuk optimization problem. Excellent heuristic exists for structured graph. So for example yang ni dia illustrate the dependency graph. Contoh dia, alright, last kali kan kita ada 7, last kali 0 akan pegang result yang paling last. For example, kita ada 0 sampai 7, ada apa, 8 different task. Bila map last kali proses 0 yang akan pegang task tu.
Sparse graph for computing sparse matrix vector product and its mapping. Okay, kita tengok partitioning dia. Satu cara yang kita boleh partitioning adalah, kita boleh partitioning dengan cara kat sini. Simple je. Contoh dia kat sini ada berapa? Total ada 12. 12 bagi 3. Kalau kita nak bahagikan dengan 3 different proses, ada setiap satu proses akan dapat 4 different task. So task 0, 1, 2, 3 akan dapat dekat proses 0. Okay. Then task 4, 5, 6, 7 akan dapat dekat proses 1. Okay. 8, 9, 10, 11 akan dapat dekat proses 2. Okay, yang ni mudah. Okay, kita just macam pecah dia macam tu je. Okay, tapi nak tak efficient ke tak, better pakai yang ini. Okay, yang ni lebih efficient. Kenapa? Sebab kita nampak dia punya interaction. So kita boleh cross yang mana interaction yang terlalu banyak tu. Contoh dia macam ni. Okay, kita potong satu. Okay, yang ni satu adalah satu partition, and the next one is this one. Kita potong dia. Okay, ini adalah satu partition. Nampak? Okay, so task 0 dia perlu interact dengan contoh dia macam ni kan. So dia kena proses 0 perlu interact dengan proses 1 sebab dia ada dekat sini. Okay, yang C ni macam mana nak determine dia? C ni basically proses outside of dia punya proses task yang outside daripada dia punya proses. Okay, contoh dia macam ni. Task 4 ni ada dekat mana? Okay, cuba tengok. Proses 0 ada tak interact dengan task 4? Yes, ada kan task 4. Tapi task 4 ni siapa punya? Task 4 basically adalah proses 1 punya. So kita list down. Yang ni C adalah outside daripada proses 0. So kita list down 4. 5 ada tak interact? Kita ada interact juga dengan 5 dalam proses 0. So proses 5 adalah proses yang dekat sini. So list down 5 sebagai outside proses dia. Sama juga macam ni. Kenapa dia banyak kat sini? Sebab dia banyak interaction dengan proses luar. Sebab dia duduk tengah. Sebab tu dia lebih banyak interact dengan proses yang proses 0 dengan proses 2. Okay? Yang proses 1 ni lah paling banyak interaction sebab dia proses yang dekat tengah. Boleh faham yang tu? Sama juga yang ni, C0. Okay, macam mana dia, proses apa yang dia perlu interact? Task mana yang dia perlu interact? Okay, dia perlu interact dengan task 1. Dia perlu interact dengan task mana lagi? Kita perlu interact dengan task 2, ada task 2. Okay, perlu interact dengan task 2. Lepas tu perlu interact dengan task 6. Okay, ada task 6. Lepas tu task 9 pun kena interact. 1, 2, 6 and 9 adalah outside daripada partition yang kita buat tadi ni. Yang ni kita punya partition setakat sini je. Okay, dalam kotak merah dia saja. Alright, so C dia adalah kita nak interact dengan proses luar. Sama macam ni. Okay, 0 adalah proses luar daripada proses 1. Okay, 5 adalah proses yang luar daripada proses 1. Lepas tu 6 adalah proses luar daripada proses 1. Cuba tengok kalau partition macam ni. Partition macam ni lebih efficient daripada partition yang ini. Cuba tengok jenuh proses 1 sebab there will be a lot of interaction. Compare to yang ni, yang paling tinggi pun banyak ni je. Okay, paling tinggi apa? 1, 2, 3 4, 5, 6. Yang ni 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that's why this one is a better task partitioning technique than the matrix vector punya yang macam ni. Right, next, mapping technique task partitioning. Sometimes a single mapping technique is inadequate. For example, the task mapping of the binary code quicksort cannot use large number of processor. For this reason, task mapping can be used at the top level and data partitioning within each level. Nampak? Okay, dia pecah. Okay, yang ni mula-mula dia pecah macam mana? Yang ni dia pecah ikut dia lah, kita map ikut different proses kan, right? Quick sorts dia kan. Okay, the task mapping of the binary tree cannot use large number of processor. Task mapping can be used at the top level and data partitioning within each level. So inilah contoh dia. Okay, single mapping technique tak cukup, kita boleh combine different partitioning technique. Okay, single mapping tak cukup, kita boleh tambah lagi mapping technique yang lain. Okay, alright, next, centralized dynamic mapping dengan distributed dynamic mapping. Processes are designated as master of slave. Memang kasar sikit lah dia punya ayat, tapi yang tu term komputer yang kita dah pakai lama. Master adalah dia punya ni lah, master node dia, meaning dia punya ketua dah yang akan bahagikan tugas. Slaves adalah yang penggerak dia, workers dia. When the process runs out of work, it requests the master for more
Habis kerja, request master lagi. When the number of process increases, the master may become the bottleneck. Kalau banyak sangat slave contohnya kan, banyak sangat pekerja kan, dia seorang-seorang je yang jaga semua. So kalau centralized ni, dia ada bottleneck dekat masters dia. To alleviate this, a process may pick up a number of tasks, a chunk at one time. This is called chunk scheduling. Maksudnya satu-satu time dia tak ambil satu-satu kerja, dia terus ambil 10 kerja terus kat dia. Alright. Selecting a large chunk may lead to significant load imbalance as well. Kenapa? Kadang-kadang tiba-tiba proses A ambil banyak sangat task, so proses-proses lain tak cukup task. So yang itulah masalah kalau kita buat yang ni, tapi penting lah. Then kita tengok distributed mapping technique. Each process can send, receive work from other process. Okay, dia tak ada centralized punya node. This alleviate the bottleneck in the centralized scheme. There are 4 critical questions. How are sensing and receiving process are paired together? Who initiate the work transfer? How much work is transferred? And when is the transfer triggered? So semua ni kena keep track. Okay, tapi without a master yang akan keep track semua ni, masing-masing yang kena keep track antara masing-masing. Answer to this question are generally application specific. So we look at some of this technique later in this class, tapi dalam kelas kita tak cover sampai yang macam ni lah. Okay, yang ni very very complicated matter. Okay, characteristics of task interaction. Minimizing interaction overhead. Macam saya cakap tadi, interaction is one of the crucial factors dalam designing parallel algorithm. Kenapa? Interaction ni penting, okay? Tapi at the same time kita kena minimize interaction. Sebab apa? Kalau interaction terlalu banyak, dia akan jadi overhead. So macam mana cara untuk minimizekan dia? First method is maximize the data locality. Where possible, reuse intermediate data, restructure computation so that data can be reused in smaller time windows. Maximum data locality ni maksudnya data local tu kita sentiasa ada. Maksudnya kita tak perlu minta dekat orang, kita simpan data tu dekat kita, kita replicate data tu. Anytime kita nak pakai, kita terus pakai, kita tak payah nak request banyak-banyak. So it doesn't involve a lot of interactions. Then minimize volume of data exchange. Ini macam ni pula, there is a cost associated with each word that is communicated. For this reason we must minimize the volume of data communicated. Maksud dia untuk setiap satu task tu jangan terlalu banyaklah exchange data. Kalau terlalu banyak sangat exchange data, volume data exchange dia tinggi sangat, dia akan jadi overhead. Minimize frequency of interactions. There is a startup cost associated with each task. Therefore, try to merge multiple interaction to one where possible. Macam ni yang saya cakap, macam contoh-contoh lepas lah yang saya beritahu, banyak sangat meeting lah, kalau kerja tak boleh jalan pun tak guna juga. Minimize contention and hotspots. Use decentralized technique, replicate data where necessary. Ni kalau hotspot ni contohnya macam centralized punya problem lah. Kita ada hotspot banyak macam dekat Jasin. Hotspot satu tempat. Okay, satu kelas ada satu. Tak tahulah tapi slow kan. Contohnya ada satu router untuk 300 orang. Mampulah router tu contoh dia kan. Okay, so macam mana nak minimize dia? Kita tambah router banyak-banyak so that dia tak terlalu centralized. Okay, ataupun kita terus pakai decentralized punya techniques. Next, overlapping computation with interaction. Okay, yang ni lah macam sambil-sambil buat kerja. Okay, alright, sambil-sambil buat kerja. Alright, kita use non-blocking communication, multi-threading, prefetching to hide latencies. Sambil buat kerja kita buat sambil kita interact, sambil tu kita buat kerja. Dan tu yang ayat yang betul nak cari tu. Okay, sambil tengah buat kerja, at the same time kita interact sekali. Alright, overlap computation with interaction. Then replicating data or computation. Ni macam atas lah untuk maximize data locality. Using group communication instead of point-to-point primitive. Okay, saya nak beritahu, kelas cancel dalam WhatsApp, boom, terus semua orang akan dapat. Kenapa? Sebab kita ada group. Bayangkan kita tak ada group, seorang-seorang saya akan keluar. Satu kerja lah, kerja bodoh. Overlap interaction with other interaction. So kita ada one interactions, kita try overlap dia. Maksudnya kita tambah lagi interaction. Maksudnya kita nak cakap benda ni sebenarnya, tapi additional kita nak cakap juga pasal benda lain juga. Okay, alang-alang cakap siap habis cerita. Okay, so kita overlap two different interactions. So that will be the end of our lecture. So perlukan sampai 3 weeks untuk habiskan chapter 3. Tak tahu kenapa chapter 2 kat sini, memang kena prank sekarang itu. Okay, alright. Yang ni adalah untuk matrix multiplication because we are going to do a lot of decomposition. So soalan decomposition banyak involves matrices. So kena ingatlah rules of matrices, macam mana dia punya ini, soalan tambah macam mana, darab macam mana. Okay, so with that I will end my lecture for today. Thank you very much for watching. InsyaAllah lah, saya pun tak sabar agak nak PKP ni, aduh, tapi kita try siapkan semua ni. So test kita akan buat dalam masa terdekat. Alright, with that selamat puasa. I'll end my video with
Assalamualaikum. Kita jumpa lagi nanti. Ya.